Is the happier night of your life? I wouldn't say it's the happiest night of my life. It's up there. If I said it's the happiest night of my life, my life, my family, my kids, everything, it's up there though. It's great. I'm happy for all the guys. I'm happy for the coach. He made a radical change this morning on how he was going to play the game, and it worked, and the players executed it to perfection. It might have been the best game I've seen in 5 years, the way Roma played, right? Ma non so se era più felice, perché se lo dicessi mia moglie si arrabbierebbe. In ogni caso c'è anche la vita privata, i familiari, i figli. Comunque sono felicissimo per tutti, per l'allenatore in primis che ha sconvolto la formazione, oggi l'assetto tattico della squadra, i giocatori che hanno attuato alla perfezione, però probabilmente è la partita migliore di questi 5 anni di presidenza. Ma lei quanto ci crede? You believed in the comeback? I got to be honest with you. If anybody here says that we really believe that they could come back against Barcelona, you might have a little screws loose. I hope that the team had come out and could play the way I knew they could play, and then see how the chips would fall more than anything else. I know that the guys can play. You look at how we played against Chelsea, and we look at stuff like that. You can put it together. You just have to execute it for 90 minutes. So I was hoping more than anything else. I can't tell you that I'm not gonna. I got to be honest. I can't say that I walked in there and go, "Oh, we got this game," just like that. But I've never seen the guys play so well, and just for 94 minutes. Guarda, voglio essere onesto con voi, perché adesso credo che chiunque vi dicesse che credeva fermamente in una rimonta oggi solleverebbe più di qualche dubbio. Ero però convinto che la squadra aveva i mezzi per giocare bene, e poi sarebbe dipeso da come le carte si mischiavano e come sarebbero andate le cose. Avevamo già dimostrato di poter fare grandi partite come quella contro il Chelsea, e poi si trattava di giocare con quella intensità per 90 minuti. Di sicuro non ho mai visto i ragazzi giocare in questo modo. Anche di qua una domanda. Would you like to play? I don't care. Non mi interessa. I'm just happy that we're in the semifinals. I'm happy for the guys. For the coach, for Monchi, for everybody, for crap that the team sometimes might take. I'm just happy for them. For me, it's like, hey, that's great. I'm on cloud 9, but I'm more happy for the team that they get an opportunity to compete against the best teams with only 4 left. And I'm happy for Rome. The fans are so great. It's good to see this. 15 minutes afterwards, I went outside. They're still singing. You don't get fans like that too many places in the worworld. Diceva Paolo, onestamente sono davvero contento per tutti, per i giocatori, per il mister, per Monchi, per tanti bocconi amari del match che questa squadra ha dovuto in certi momenti ingoiare. Sono contento per me, ma in particolare per i giocatori che hanno modo di confrontarsi con i migliori, siamo delle migliori squadre d'Europa. Sono contento anche per Roma, per Roma e i suoi tifosi. Sono uscito fuori, la partita era abbondantemente finita, i tifosi erano ancora lì che cantavano, e capita davvero in pochi posti al mondo qualcosa del genere. Entrando nello spogliatoio dei ragazzi, perceived gap between the organization, Barcelona and Roma, possible kind of to the next level down. Yeah. Does this show there's that much of a gap, or is there one? Look, I think over an intermediate, a longer period of time, there's probably some gaps between the Bayerns and the Romas and the Barcelonas. And really, at the end of the day, it's a function of they have 3 or 4 times more revenues than we do. So they have a lot more flexibility. And it gets tiring every day when people say we're a supermarket, when the 2 players we really had sold, Pjanic, we had no choice. Salah asked us to leave, and we had no choice on that either. So it's not, and we have to deal with financial fair play. And that's a big issue. We just can't do what we want to do. And then there's a revenue gap. And so, the Roma fans, really, all of you, have to help us with the stadium. Because when we build that stadium, and it should get approved soon, and if it doesn't, then you really should go crazy, because it should get approved. And we have that entertainment complex, then our revenues go up as much or more than anybody else in Serie A. And then we start looking at revenues that put us in the top, certainly in the top 10 and maybe in the top 5 or 6 or 7 teams. And then you can consistently play against everybody else in terms of getting getting everything that you might want. But that being said,
you know, I think we've done a good job, or a great job, in the last 5 years with what we've had to deal with in terms of budget versus the others, and making Champions League in 4 years, and hoping this year we do it again, and getting into the quarterfinals. It says a lot about more from the organizational standpoint, and it says things like when Spalletti was a great coach, and Di Francesco's coming in and doing a great job, and Monchi coming in and has a lot of work to do because I left them for a real mess, maybe, you know, and it's things like that that you need over a longer period of time. Barcelona and Real Madrid have much more history in terms of the organizational stuff than Roma does. And I'm talking about organizational management, you know, consistency, things like that. You know, that's what we're trying to get to. And when we can get to those spots, then I think we just consistently can be in positions where this isn't a surprise, and that this is something that should be expected that we get in the semis and the quarters. La domanda era, no, questo gap esiste ancora, no, tra la Roma e le migliori squadre d'Europa, come intende la Roma colmare questo dato? Evidente che a medio, a lungo termine, questo gap con i colossi, il calcio del Bayern, il Barcellona, rispetto alla Roma esiste, essenzialmente per un motivo, che sono squadre e club che hanno ricavi 3-4 volte superiori al nostro, che consente di avere una maggiore flessibilità, e anche se canta che noi sentire sempre parlare di Roma come un mercato, perché in realtà abbiamo venduto tanti anni in quale non c'è scelta, Salati c'è chiesto di andare via, ci è stata una scelta, e poi dobbiamo fare i conti con il financial ci permette di fare tutto quello che vorremmo. In questo senso i tifosi, voi dovreste aiutarci a mettere pressione per far approvare un altro progetto dello stadio che adesso dovrebbe essere stato nell'ultima fase, credo che non venisse approvato sarebbe davvero clamoroso. Questo ci permetterebbe di aumentare incredibilmente i nostri ricavi, diventare tra le prime 10 squadre in Europa, forse anche tra le prime 5 in termini di ricavi. Questo è il nostro obiettivo. In ogni caso, detto questo, soltanto dopo possiamo competere con tutti. Detto questo, abbiamo fatto un lavoro brillante in questi ultimi 5 anni con i mezzi che avevamo a disposizione, abbiamo fatto la Champions League 4 anni, siamo in finale, speriamo di partecipare alla Champions League anche la prossima stagione. E poi un ottimo lavoro, no, con l'arrivo di Monitor, no, che sta probabilmente abbastanza incasinato merito anche agli allenatori che ci sono stati in questi anni, da Spalletti adesso di Francesco, che hanno dimostrato di essere ottimi tecnici. Barcellona e Real Madrid, è chiaro, sono squadre che hanno una storia diversa rispetto a quella della Roma, dei mezzi diversi, una maggiore organizzazione. Ma il nostro obiettivo è quello di non essere come queste raggiungere i quarti di finale o le semifinali. Grazie ragazzi. Grazie. Andare un po' più indietro. Non è semplice, da dietro. Piano piano. C'è un buco dietro. Vai, oh!